In the previous class, we were talking on the very basic history of animal farm, like what is the subject of the animal farm, which type of work animal farm is, and which type of work animal farm is, and how is it related to history and others, right? So today we will get to know what are the basic themes behind animal farm. Animal farmer থিমটা কি, কিসের উপরে animal farm workটা হয়েছে? So one of the very basic theme of animal farm is the corruption of the socialist ideas. As we talked in the last class, Russian communism নিয়ে animal farmটা লেখা হয়েছে. So the socialist idea and how it was corrupted in Soviet Union. So that was the theme of animal farm. We can see that Animal Farm is the story which allegorizes the character of Joseph Stalin. You know that what is allegory? This is the story of Joseph Stalin's rising to the power. Okay, how he actually got the power, and he actually turned a new state to the communist state, and after that how he became a tyrant and the scenario totally changed. So the corruption of the socialist ideas, how it was corrupted, you can see that when they started the story, all of them were equal, which was socialism, and later on they were no more equal. So that is the corruption of socialist ideas. We can see in the story the Stalin who portrayed the character of Napoleon, right? So how he actually overthrew the human oppressor, Mr. Jones, okay, by a democratic coalition, তাই না? কি করেছে যে সব অ্যানিমেলসরা মিলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, মতামত দিয়েছে যে আমরা মিস্টার জোনসের আন্ডারে থাকবো না। সো ইট ওয়াজ আ ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন, না? ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন না, এখানে ডেমোক্রেসি বোঝা গিয়েছে যে সবাই সাজেস্ট করেছে, সাপোর্ট করেছে যে তারা এটা চাচ্ছে না, and then they get the power, and they give this power, the democratic in the form of democracy, they give this power to Napoleon, isn't it? Napoleon ke ক্ষমতাটা দেয়া হয় যে আপনি you will be the leader now. Napoleon and Snowball more specifically. Now it was, they are actually, these pigs actually showed the feature of the Soviet intelligentsia, okay, and they slowly they establish themselves as the ruling class in the society, isn't it? তাদেরকে একটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, they were made the leader to portray their wishes, right? But on the course of time we find that these ruling class, these pigs became the ruling class in the society. Okay, so when you see Animal Farm, we see the struggle between Leon Trotsky and Stalin, with the characters of Snowball and Napoleon, who actually shows the rivalry between the two leaders, right? Or between the two oppositions, okay, between the two oppositions. So which is very common, যেখানে আমরা ডেমোক্রেসিতে সবসময় দেখি there are different political parties, okay, in both historical and fictional cases. Idealistic but politically less powerful figure was Trotsky, or Snowball, was expelled from the revolutionary state, isn't it, by the malicious and violent usurper of the farm, like the pigs and their coalition with the dogs, isn't it? So আমরা দেখি যে এই গল্পটাতে comparatively less powerful এবং less static স্নোবলকে, যে কিনা ট্রটস্কিকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তাকে আসলে বেরি করে দেওয়া হয় ফাইনালি দেশ থেকে। So we find that Animal Farm as the false confessions and executions of animals whom Napoleon
distracts following the collapse of the windmill. যখন windmillটার collapse হয় সেই ইস্যুটাকে নিয়ে you can connect everything with this storyline. আপনি দেখবেন যে how political leaders work, তারা কোনো একটা ইস্যুকে নেয়। সবসময় আপনি দেখবেন আমাদের দেশে যখনই কোনো একটা মানে কোনো একটা বিদ্রোহ আপরাইজ করতে শুরু করে তখনই একটা নতুন করে ইস্যু সোসাইটিতে নিয়ে আসা হয়, so that people will soon forget that reason, isn't it? তো আবার কোন একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করেই পলিটিক্যাল পার্টিটাকে আপনার উচ্ছেদ করা হয়। সো এই উইন্ডমিল ইস্যুটা ছিল এমনই একটা ইস্যু। Stalin was a tyrannical ruler. He was a tyrant. More absolutely specifically, he was a tyrant, but he was not supposed to. As a in a socialist idea, there shouldn't be any tyrant, but Stalin was, and he made so many rules and regulations over the general people or over the general animals of the animal farm, isn't it? Napoleon, we can see Napoleon বিভিন্ন rules। পরবর্তীতে প্রথমে যেমন বক্সার কাজ করতো, পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে বক্সারকে দিয়ে আরো অনেক বেশিও কাজ করতো না টেকনিক্যালি, তারপরে কাউকে কাউকে কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিত। এরকম করে he started fixing so many things according to his own rule and his own wish. So ultimately he took the farm under his control, and he wished, and he did everything that he wished to do with it. And in this way corruption started when he started using illegal stuffs, and when he actually started his using his power to do illegal, to get illegal facilities and to do illegal stuffs, isn't it? ধীরে ধীরে আপনার করাপশনটা কিভাবে কাজ করে, যে আপনি ক্ষমতা পান, সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন, ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আপনি কিছু সুবিধা পান, isn't it? So in this novel we can see Orwell actually showed the corruption of the society very specifically with the characters of the animals, and he took the context of Soviet communism, that is from 1917 to 1991, ekdom specifically a period of time take she niyeche historically. Okay, so here actually he comes up with the ideas of hypocrisy, that how leaders work, okay, and how they actually comes up with the hypocrisy to keep their power in their hand. So all these things, and here you will find that যখন we see that the 7 commandments, ওখানে 7টা commandments থাকে না, এই commandment গুলো কিভাবে on the course of time how they finds the changes, and they changes the root even. Again we find Squealer, a character who actually comes up with philosophical justifications of the pig's blatantly unprincipled actions, isn't it? Squirrel explain করে না? So the novella actually critiques the violence of the Stalinist regime. Staliনের যে পিরিয়ডটা ছিল, নেপোলিয়নের যে পিরিয়ডটা ছিল, you can see নেপোলিয়ন যে সোসাইটিটাকে রান করা ছিল, more specifically historically Stalin যে সোসাইটিটাকে রান করা ছিল, that ruling periodটা violent ছিল, it was full of violence, it was not so secured, হ্যাঁ, মানে the leader was not a secured one for his people. So তার এই পিরিয়ডটা, এবং it was full of corruption and হ্যাঁ, so এই যে স্টালিনের যে পিরিয়ডটা, যে তার ওয়ে অফ রুলিংটা, এবং তাকে জাস্টিফাই করা হয়েছে নেপোলিয়ন ক্যারেক্টারটাকে দিয়ে, এবং এই টোটাল স্টোরিটাতে দেখানো হচ্ছে যে হাউ অ্যাকচুয়ালি কমিউনিস্ট সোসাইটিতে একজন লিডার টাইরেন্ট হয়ে ওঠে, এবং কমিউনিস্ট সোসাইটিটা কিভাবে কারাপ্টেড হয়ে যায়। আপনি যদি ভেরি বেসিক সোশ্যালিজমের আইডিয়াতে যান, ওখানে কোনো করাপশন নাই, কারণ সবাই সমান, everybody is equal. When everybody is equal, how can the corruption happen there, right? But it didn't happen in Russia. এটাই বোঝানো হয়েছে। Then comes the societal tendency toward class stratification. আপনি যখন সোশ্যালিজমে যাবেন, there is no class
there is no different classes in the society. এটা সোশ্যালিজমের আইডিয়ার এগেইনস্টে, যে আপনার রিচ ক্লাস থাকবে, মানে হায়ার ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস, এসব থাকতে পারবে না। সোশ্যালিজমের আইডিয়াতে এসব থাকতে পারবে না, যেটা অ্যানিমাল ফার্মের প্রথম ই ছিল। যেটা অ্যানিমাল ফার্মের প্রথম আইডিয়া ছিল। But later on what we find that they start making the classes. How? প্রথমে they formed a group of animals who will be the leading group, and they started tyranny in the society, and human tendency started to form the human tendency in the society. Human tendency, they will keep ruling others, and after Mr. Jones has left the animal farm, again slowly they started to make the class structures. Okay, though they were supposed to be totally equal, তাই না? সেটা থাকার কথা, কিন্তু স্ট্রাকচার শুরু করতে থাকে। You can see in the story where they were whomever they found as an enemy, that these people are going to raise their voice against the powerful one. They started to take them as an enemy and started eliminating them. তাদেরকে সোসাইটি থেকে সরানো শুরু করেছে, যার জন্য you would find that some animals died without even giving any clue. কিছু অ্যানিমালস মরে যায়, কিছু অ্যানিমালস গুম হয়ে যায়, যে they don't even know, এবং একটা অ্যানিমালকে ওরা সেলও করে দেয়, মানে বিক্রি করে দেয়, তাই না? So in this way we find that when the power exercise of Mr. Jones was fully portrayed by Napoleon and his group of animals in the later part, isn't it? So ultimately they found, doesn't matter how much they are saying that it will be the society of equals, but actually the exercise of power and the class stratifications comes there, obviously. And very other thing is the differences between, or the natural division between the intellectuals and the physical laborers. Okay, it came to the front so quickly, যে যারা intelligent তাদের place in the society, and the people who are giving the physical labor তাদের place in the society. If you see those who are actually brain workers, they will be cherished by the society always. Who were the brain workers in the animal farm? Pigs and the pigs, right? And who were the physical laborers, like boxer, donkeys, right? These animals. So ultimately the division comes. Orwell has tried to portray this feature that doesn't matter how much we talk about socialism or communism or whatever it is, we are equal. It is not possible. Ultimately the intelligence rises over the physical strength, because with physical strength you cannot actually survive with only physical strength, but with intelligence you can actually defeat sometimes physical superiority, no? So this he tried to focus, which actually Soviet Union experienced in their period of communism, যেটা তারাও experience করেছেন। So ultimately Orwell clarifies animal farm as animal farm as the venue where communism has been portrayed so nicely, and the effect of communism, or the future of communism, more specifically you can say ultimately communism cannot work. So this one is it. Then the danger of a naive working class, that is another theme. Now what is that? The naive working class era হচ্ছে, if you are working without any goal, or without any without any specifications, you are actually not that so worthy for a society, because end of the society, end of the time, end of your period, society will not actually memorize your memorize your sacrifice, or the effort you gave to the country. They don't memorize it. They focus on only the intelligentsia. That's why you can find that when you can see Gullible, who was loyal, who was hardworking, to these animals,
Orwell has given the phrase that they rose, but they couldn't survive. They couldn't get the power. So this is it. And slowly, when it is found that in the society, how it works, the intelligentsia actually makes the other group of people in this form that they start thinking in such a way that the other one is correct. They motivate them in such a way that the other one is correct. Hello, hello. আপু আমি না ক্লাস আমি ক্লাস নিচ্ছি আপু আমি ক্লাস নিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্টেলিজেন্সিয়া দেখবেন সব সময় আপনাকে আপনার মাইন্ডকে সেট আপ করে দেয় লাইক এই যে আমাদের সোসাইটিতে we have a setup that middle class will keep struggling throughout his life. আপনি স্ট্রাগল করেই যাচ্ছেন কাজ করেই যাচ্ছেন বেনিফিটেড কে হচ্ছে মিডল ক্লাস বেনিফিটেড হচ্ছে না হায়ার ক্লাস বেনিফিটেড হচ্ছে ইজ ইট না না ডিস্টার্ব করো না ক্লাস নিচ্ছি না তুমি আমার বেবি ডাউন ঠিক আছে সো আপনি সব সময় দেখবেন in the story what we found that everybody is saying Napoleon is always right, Napoleon cannot make any mistake, Napoleon is never wrong. Okay, so he is right. Who has given this? কে বলেছে এটা that he is right? Napoleon সবার মাইন্ড এটাকে সেট আপ করেছে that Napoleon is right, others are wrong. What Napoleon is saying that is correct and nothing else is correct. So in this way actually দেখা যায় যে the society কি হয় জানেন এই যে নাইভ ক্লাসটা এই যে নাইভ ওয়ার্কিং ক্লাস এই ওয়ার্কিং ক্লাসটাকে নিজে থেকে eagerly they do work. লাইক আপনি দেখবেন যে যারা অফিস করে সেই এমপ্লয়িরা মানে eagerly তারা অফিসে বসে থাকে বেশি সময় ধরে কাজ করতে থাকে বেশি মানে তারা মনে করে যে they are serving the company. তো এটা হচ্ছে তারা খুবই নাইভ ওয়ার্কিং ক্লাস মানে innocent working class and very মানে like the working class who are so much devoted to the company তার বিনিময়ে কি করে কোম্পানি ওর মাইন্ড সেট আপ করেছে যে তুমি কাজ করো you will be benefited, you will get bonus, you will get recognition. কিন্তু তার জন্য সে তাকে দিয়ে এই বোনাস এই রিকগনিশন সে তো 8 ঘন্টা কাজ করেও পাবে কারণ সে তো আলটিমেটলি কাজ করছে কিন্তু কোম্পানি তাকে ইনফ্লুয়েন্স করে কি তুমি বেশি করো আর তারাও ইনোসেন্ট হয়ে বেশি করতে থাকে ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্য নাইভ ওয়ার্কিং ক্লাস যেটা আপনি দেখবেন অ্যানিমাল ফর্মে আছে বক্সারকে বলছে তুমি আরো কাজ করো তুমি আজ করো বক্সারও পাগলের মতো কাজ করছে এন্ড হোয়াট ইজ হি থিংকিং আই এম সাচ এ গুড ওয়ার্কার এভরিবডি লাভস মি তাই না এভরিবডি প্রেজেস মি বাট হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ ফুল হি গেভ মোর দেন হি ক্যান so ultimately what happened he lost his strength and finally when he was unable to serve the farm they sold him, right? So this is the thing এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য this is not the story of just a farm, this is the story of your society, this is the story of a specific type of political regime. আমি কাজ করছি মা ক্লাস করছি আমি okay so this is it. Then comes the abuse of language as instrumental to the abuse of power. Now how it is the abuse of language as the instrumental to the abuse of power. When you are in power, what will you do? You will exercise power no matter how much a good person you are, how much saint you are. আপনার পক্ষে সম্ভব না আপনি যখন পাওয়ার থাকবে আপনার হাতে যখন পাওয়ার থাকবে তখন আপনার পক্ষে কোনোভাবেই এই পাওয়ারের এক্সারসাইজ করাটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না নাও what happens how you use this power you exercise this power through your words তাই না আপনি ওয়ার্ড কে দিয়ে পাওয়ার এক্সারসাইজ করেন না let's come up with some examples সব দেশে যে পাওয়ার যে ক্ষমতা থাকে the leader how they use the language বলেন তো কি করে সে আপনাকে বুঝায় how much good he is
or she is, how much appropriate they are for the society. But if you can critically think, you can find there are so many flaws. If you take the example of our country, তাহলে আপনি দেখবেন যে একটা সরকার, by the way, don't take it as a as otherwise, don't take it as otherwise, like she is taking any political party to her consideration or something like that. No, I'm not doing that. I am just giving you the example. You got me? Yes, miss. আপনি যদি আমাদের সরকারের দিকে দেখেন, this party is ruling for more than 15 years, I guess, right? বেশ একটা longer period হয়ে গিয়েছে না এই পার্টিটা রুল করছে। Now if this party was selected by the mass people, there was no problem. In fact, they have come to the power with the by the election process, right? But we know that the election was not fair, right? We know that, তাই না? এটা আমরা জানি যে ইলেকশন হয়েছে কিন্তু ইলেকশন ফেয়ার না। বাট প্রত্যেকবারই যখন তারা ক্ষমতায় আসে, what are they trying to say? That we came with your support, so we are here for you people, we are doing our level best for you, we are doing everything for you. Yes, they are doing so many things, which is very true. আমাদের মতো দেশ আসলে সাবকন্টিনেন্ট, তো আমাদের মতো দেশে কোনো কিছু করাও কঠিন, কারণ আপনি যে ভালো সে কিছু করতে গেলেও তো তার আন্ডারে তো সব চোর ছেচর, সো ইট ইজ সো ডিফিকাল্ট। ওকে, সো আপনাকে কোনো কিছু করতে হলে ইউ হ্যাভ টু বি ইন পাওয়ার ফর আ লং টাইম, তাই না? বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য পলিসি অফ দ্য কান্ট্রি, ইউ ক্যানট বি in the power for such a long time. মানে now you are turning to the tyrant, তাই না? কারণ we know that we don't have any other opposition in the country. দেশে কিন্তু আর কোনো অপোজিশন নাই, কিন্তু অপোজিশন তো ছিল, তারা কোথায় গেল? Where are they? তারা তো সবাই মরে যায়নি, রাইট? তাহলে তারা গেল কোথায়? Why aren't they on the road? Because of our language, because of our exercise of power. অপোজিশন জানে যে আমি যদি কিছু করি তাহলে আমাকে জেলে ধরে নিয়ে যাবে, আমাকে মেরে ফেলবে, আমাকে খুন করে ফেলবে। ওকে, সো there are so many fears, right? That's a fears. So দেখেন এইভাবে কি করে, এই যে অপারেশনটা চলছে, it is true, everybody knows that. Even then, when government says, do they speak in a live way, like no, there are some mistakes we have made, we shouldn't have made this, এরকম করে কিন্তু কখনোই তারা বলে না। তারা কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে যে if you want the progress of the country, that can be done only by us. Like Napoleon is right, if you want progress, that can be done only by us, only by us. You have to select us for your betterment, right? So this is the abuse of language. এই কথাটা এতবার আপনি শুনেন যে শুনতে শুনতে আপনারও মনে হয় যে হ্যাঁ, you are right, you are correct, only you can bring the betterment. ঠিক আছে, মানুষের এটা হচ্ছে ভাষাগত একটা ক্ষমতা। মানুষ কথা বলে বলে, শব্দ দিয়ে, মানুষ আচরণ দিয়ে মানুষকে মোটিভেট করে ফেলে। এটা হচ্ছে অ্যাবিউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, আপনি দেখবেন ছোটবেলা থেকে আপনি শুনে আসছেন যে সন্ধ্যাবেলা বাসায় চলে আসতে হবে, সন্ধ্যার আগে আজানের আগে বাসায় চলে আসতে হবে। একদম এটা শুনেনি এমন কোনো বাচ্চা নেই। when you will be parent, you will also exercise this, যে আজানের আগে বাসায় আসতে হবে, এনিহাও আজানের আগে বাসায় আসতে হবে। এই কথাটা আপনি শুনতে শুনতে বড় হয়েছেন, দ্যাটস ওয়াই এটা আপনার সেটেল ডাউন হয়ে গেছে মাথায়, তাই না? এরকম করেই এই যে নেপোলিয়ন যখন বলতো যে নেপোলিয়ন ইজ অলওয়েজ রাইট, নেপোলিয়ন, এটা ওরা শুনতে শুনতে নেপোলিয়ন যে রং এটা ওরা চিন্তা করতে পারতো না। জেনারেশনটাই এমন ভাবে তৈরি হয়ে যায়, আমরা চিন্তা করতে পারি না যে হি ইজ রং অর দে আর নট কামিং আপ উইথ দ্য প্রপার থিংস। দেখেন ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা প্রথমে বলে অল আর ইকুয়াল, অল আর ইকুয়াল, তারা তখন বুঝেছে অল আর ইকুয়াল, ধীরে ধীরে তারা চেঞ্জ করে দেয় অল আর ইকুয়াল, বাট fewer are more equal than others. The few are more equal. তখন ধীরে ধীরে কিন্তু ওই অ্যানিমেল গুলাও ভাবতে থাকে হ্যাঁ, few are more equal, we are not competent enough, তাহলে আমরা ইকুয়াল হব কি করে, তাই না? সো আলটিমেটলি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাবিউজটা কিভাবে কাজ করে বুঝতে পেরেছেন? It is everywhere, it is everywhere. When British people came to subcontinent, তারা যখন ইন্ডিয়াতে এসছে, হ্যাঁ, যখন ব্রিটিশরা প্রথম এসছে, do you know how did they come? They come with the light
in their hand. Hurricane ছিল না আগে, ওরকম একটা হ্যারিকেন নিয়ে এসছে আর অন্য হাতে ছিল বাইবেল. So they said, and they came up with the white ware, and they said, we are here to bring you the light of the knowledge. আমরা এখানে তোমাকে আলো দিতে এসেছি, জ্ঞানের আলো দিতে এসেছি. But India is already enough grown up, or what we can say, enough stable with their knowledge in different sections, in medical, in politics, and everywhere. Kintu Britishra এসছে কি idea দিয়ে, এবং how you accepted it? Yes, it is correct, because they are fair. They have come up with the fair glance. They are coming up with the book, idea of book. So ultimately, some imageries start working in your head, and the policy changes in this way. Okay. So এই বিষয়গুলো হচ্ছে খুব জরুরি. Then comes corruption, which is very obvious. Corruption নাই এমন কোনো কিছু কখনোই আপনার সম্ভব না. When you are in power, it is no way possible to stay in the power without the corruption. আপনি এটা দেখেছেন অ্যানিমাল ফার্মের বিভিন্ন জায়গায় করাপশন কিভাবে কাজ করতে শুরু করে. প্রথমে কিন্তু ছিল না, প্রথম 5-10 দিন ঠিকই ছিল, ধীরে ধীরে এটা ডেভেলপ করেছে. This is the very human nature. When Napoleon started to feel that I could be the possible ruler and Snowball is my opponent and competent opponent, so he started to show that Snowball is wrong to the mass animal. Snowball is Snowball is wrong. Snowball is not good enough. I'm a better ruler. এইভাবে কিন্তু সে স্নোবলকে পোর্ট্রে করেছে অন্যান্য অ্যানিমালদের কাছে, isn't it? So ultimately corruption সব জায়গায় থাকবে, corruption আছে. Then comes the failure of intellect. Now how you can say, like, Animal Farm is like skeptical about the value of intellectual activity. Yeah? The pigs are identified as the most intelligent animals, but their intelligence rarely produces anything valued to the society. So what is the ultimate purpose of the intellect? বুদ্ধিমানদের দরকার কি? আমাদের যখন যুদ্ধ হয়েছিল সেখানে 14th ডিসেম্বরে আমাদের যে ইন্টেলেকচুয়ালদের কেন মেরে ফেলা হয়েছে? বিকজ দে নিউ দ্যাট তোমার একটা দেশের যদি আমি ইন্টেলেকচুয়ালকে মেরে ফেলি, দেশটা আলটিমেটলি অনেক বছর পিছিয়ে যাবে. Now in the Animal Farm we found that pigs are the most intelligent one, but they used their intelligence in a wrong form. তারা সঠিক জায়গায় তাদের ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করে নাই. সো আলটিমেটলি দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য ফেলিয়ার অফ ইন্টেলেক্টস. এখানে আপনার ইন্টেলেকচুয়ালদের আসলে কোনো একটা সোসাইটিতে যে ভূমিকা থাকা দরকার সেটা হয় নাই. And the exploitation of animals by humans. Now how we can see that this is the story or allegory, the way human exploit and oppress one another. It also makes a more literal argument. Humans exploit and oppress animals. Animals rebellion is mostly comic in a tone. এখানে আপনার যেটা আপনি যে এক্সাম্পলটা দেখেন যে এখানে অ্যানিমালরা যে রেবেল করেছে, it has sort of a comic type of thing in how actually they rebelled against whom? Against human. And somehow human are responsible for this rebel, isn't it? Human are most intellectual. আপনি জানেন আপনি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, আপনি মানুষ এদেরকে আপনার আন্ডারে রাখতে চান, তাহলে আপনি এমন সুযোগ দিবেন কেন যেন ওরা আপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে? তাহলে আলটিমেটলি লস কার? আপনার. So ultimately this is the story of the idea that how a person or how a soul can exploit the position or the situation of his own and others as well. যেই কাজটা আপনি সহজেই করতে পারেন আপনি সেটা না করে সেটাকে কমপ্লিকেটেড বানিয়ে ফেলেন. হ্যাঁ, যেখানে আপনি ফরএভার রুল করতে পারেন আপনি সেটা না করে আপনার পজিশনটাকে নষ্ট করেন. So this is actually human psychology, how it works. They fail to keep them nice for all. Okay. Okay, so these are all about themes of Animal Farm. Then comes motives of animal farms. Now there are two motives, you can say. One is songs, and we know that what is motive, na?
Do you know what is motive? Yes, ma'am. কি মোটিভ কি বলেন তো? উৎসাহিত করে এমন কিছু। হ্যাঁ, what is motive? Motive হচ্ছে it is such a literary device which actually constructs the major events or the major themes. থিমটাকে কনস্ট্রাক্ট করবে, সেটা হচ্ছে আপনার মোটিভ। যেমন আছে সং। সং কি? আপনি দেখবেন যে অ্যানিমাল ফার্মটা হচ্ছে ফুল অফ সংস, ইজন্ট ইট? গান গায় ওরা, যখন কাজ করে ওদেরকে দিয়ে গান গাওয়াচ্ছে। আপনি দেখবেন আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদেরকে কিন্তু সব স্কুলে এটা শিখায়, আমরা করব জয়, ইজন্ট ইট? সব বাচ্চাদেরকে এই গানটা শেখানো হয়। ডু ইউ নো ওয়াই? উৎসাহিত করার জন্য। হ্যাঁ, মানে উৎসাহিত করার জন্য, ইন্সপায়ার করার জন্য, ভালো কিছু যাতে করতে পারে। একটা ছোট্ট বাচ্চাকে যখন আপনি শিখাবেন আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, নিশ্চয় আমরা করব জয়, দ্যাট মিনস আপনি তার ভিতরে এটা সেট আপ করছেন যে তুমি জয় করবে, তুমি পারবে, ইউ ক্যান। যখন সে এটা কন্টিনিউয়াসলি বলতে থাকে তার ভিতরে এই কনফিডেন্স গ্রো করতে থাকে যে হ্যাঁ আমি পারবো, আমি পারবো। এই ব্যাপারটাই আপনার ইস্যু হয়েছে, অ্যানিমাল ফার্মে হয়েছে। ওরা কন্টিনিউয়াসলি বলতো উই আর ইকুয়াল, উই আর ইকুয়াল, তারপরে অন্যান্য কথাগুলো বলতো। হ্যাঁ, সো এগুলো দিয়ে ওদের ভিতরে আইডিয়া সেট আপ করা হয়েছে। শেষের দিকে ওরা বলতো নেপোলিয়ন ইজ রাইট, নেপোলিয়ন ইজ রাইট। ওদের আইডিয়া সেট আপ হচ্ছে এই গানগুলো দিয়ে, এই স্টেটসমেন্টস গুলো দিয়ে। এই যে আমরা সবসময় বলি না জয় বাংলা, জয় বাংলা, এটা দিয়ে কি আপনি উদ্বুদ্ধ হন, ইউ ইনস্ট্যান্টলি ফিল ফিল আ জিল টু ডু সামথিং। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো খুব প্রভোকিং, এগুলো হিউম্যান ইনস্টিংক্টকে প্রভোক করে কিছু করার জন্য। সো সংস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যেগুলো আপনার হচ্ছে গিয়ে এই যে সবগুলো ইভেন্টকে আপনার ই করে, লাইক it gives a face, like when they are singing they are working together and they are singing, they are together, they are working for each other. When they are saying Napoleon is right and they are working for Napoleon, they are fixing it that yes, Napoleon is right. And the state rituals, now you can find it that every country has some rituals. সব কান্ট্রিতে আছে, আমাদের দেশে আছে, সব দেশে আছে। এই যে আমরা ইন আ কন্টিনিউয়াস বেসিসে আমরা কিন্তু আমাদের লিবারেশন ওয়ার্কে সেলিব্রেট করি, ইজন্ট ইট? আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে পালন করি, আমরা ভিক্টরি ডে পালন করি। কেন আমরা এগুলো করি? এগুলো হচ্ছে স্টেট রিচুয়ালস। এগুলো পালনের মাধ্যমে আমরা মানুষের ভিতরে এই বোধটাকে বজায় রাখি, উই ডিড ইট, we worked hard, we won, we failed but we worked hard and we won. সো আমরা এইগুলোকে আমরা পালন করি। আপনি দেখবেন অ্যানিমাল ফার্মসেও এরকম আছে। হ্যাঁ, ফার্মের সোশ্যাল লাইফে তারা তাদের রিচুয়াল গুলোকে পালন করতো। সো we can find their military awards, large parades and new songs. হ্যাঁ, এগুলো সবই হচ্ছে আপনার স্টেট এই রিচুয়াল গুলো মানুষকে ইউনাইটেড করে, তাদেরকে মাচ মোর কমিটেড করে। আপনি যখন দেখবেন যে প্রত্যেক সময় ভিক্টরি ডেতে ইউ ফিল দ্যাট ইয়েস আই ক্যান ডু ইট, আই ক্যান ডু দ্যাট, কেন? আমি তো এটা করে এসেছি অতীতে, আমি পারবো। ইউ ফিল বন্ডেড with each other. Okay, so in this way actually these motifs, songs and rituals helped animal farm to grow. Then we have symbols. Now animal farm itself is a symbol. How? It's a farm, এটা তো একটা সেটিং না, একটা ফার্ম। সো ইটস আ সিম্বল। আপনি যে সিম্বল গুলো আসলে আইডিয়াস আর কনসেপ্ট কে পোর্ট্রে করতে সাহায্য করে। অ্যানিমাল ফার্ম ইন আ লার্জার extent, it is actually the portrayal of a human society, তাই না? ওটা আপনাকে একটা অ্যানিমাল ফার্ম দেখিয়েছে, কিন্তু আসলে ওটা হচ্ছে কি একটা সোসাইটিরই প্রতিচ্ছবি, তাই না? ওখানকার অ্যানিমাল গুলো হচ্ছে সোসাইটির বিভিন্ন মানুষের প্রতিচ্ছবি, তাই না? বিভিন্ন ক্লাসের। সো অ্যানিমাল ফার্ম প্রথমে গল্পে এটার নাম ছিল ম্যানর ফার্ম, তাই না? এন্ড দেন এই ম্যানর ফার্মটা আসলে সিম্বলাইজ করে কি রাশিয়াকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, রাশিয়াকে আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে আন্ডার কমিউনিস্ট পার্টি, এই পিরিয়ডটাকে শো করে। সো মোর জেনারেলি অ্যানিমাল ফার্ম স্ট্যান্ডস ফর হিউম্যান সোসাইটি, তাই না? এখন অ্যানিমালদের মধ্যে তার কমিউনিজম, সোশ্যালিজম এইসবের কোনো আইডিয়া নেই। Animals don't work, they don't find the leaders, stuff like that.
So this animal farm is actually the symbol of the human society. Now this human society, how this communist or socialist society turns to the capitalist society, তার জার্নিটা একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে তার জার্নিটা। So it actually, this animal farm comes up with a total political entity and diplomatic concerns. Politically একটা সোসাইটি কিভাবে স্টেবল ডাউন করে এবং ডিপ্লোম্যাটিক্যালি কিভাবে ডিসিশনস গুলো আসে। দেন দ্য বার্ন। নাও বার্নার্ট অ্যানিমাল ফার্ম, এটাকে যেখানে হচ্ছে গিয়ে এই বার্নটাতে হচ্ছে গিয়ে পিগস, এই বার্নটাতে পিগস গুলো হচ্ছে গিয়ে 7 কমেন্টমেন্টস গুলো লিখে দিয়েছিল, তাই না? সো হুএভার পাসেস ইট, তারা ওইটা দেখে। এই যে দেখবেন আপনারা আমাদের স্কুলের সাথে আমরা কতগুলো নীতি বাক্যগুলো ফারিয়া, আপনি যদি কোনো পার্সোনাল টেক্সট করতে চান ওটা আপনি গ্রুপে করেন, এখানে দেখা যাচ্ছে। কি বলছিলাম যেন, হ্যাঁ, স্কুলগুলোতে, স্কুলের ওয়ালগুলোতে আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন নীতি বাক্যগুলো লেখা থাকে না? কেন লেখা থাকে? যে বাচ্চারা এগুলো বারবার পড়বে, অথবা বিভিন্ন জায়গায় ভালো ভালো কোর্স লেখা থাকে। এই কোর্স গুলো আপনি পড়লে আপনি উদ্বুদ্ধ হবেন। They will change your ideas. Might be you will never change your idea, or but for some of the people it will work. কারো না কারোর জন্য তো কাজ করবে। This is the basic idea behind writing these commandments, ঠিক আছে? So the barn in this way. Then the windmill. Now windmill symbolizes the pig's manipulation of other animals, হ্যাঁ, for their own gain. এই উইন্ডমিলটাকে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে একটা গ্রুপ অফ পিপল আর একটা গ্রুপ তার নিজের ক্ষমতার জন্য অন্যদেরকে ম্যানিপুলেট করে, ওইটাকে একটা সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে। যেমন আপনি দেখবেন আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় পদ্মা সেতু নিয়ে করেছে, তাই না? ইস্যু বানিয়েছে এক একটা জিনিসকে নিয়ে, পদ্মা সেতুকে নিয়ে ইস্যু বানিয়েছে, তারপরে হচ্ছে কি এই যে রাজাকারদেরকে নিয়ে ইস্যু বানিয়েছে। সো এইরকম করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যু বানিয়ে আসলে আমরা এগিয়ে যাই। যারা ক্ষমতায় থাকে তারাও বিভিন্ন ইস্যু নেয় ফর দেয়ার বেটারমেন্ট, এবং যারা ক্ষমতায় থাকে না তারাও বিভিন্ন ইস্যুর অপেক্ষায় থাকে যে কোন একটা ঘটনা ঘটলে সেটাকে দিয়ে তারা গভর্নমেন্টকে একটু বিপদে ফেলবে। বুঝতে পেরেছি? বুঝেছেন কি? ওকে, দেন কামস দ্য প্রোটাগনিস্ট। নাও in a whole, if you take সব অ্যানিমালই হচ্ছে আপনার প্রোটাগনিস্ট অফ অ্যানিমাল ফার্ম। ওকে, তাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওল্ড মেজর যে গোল সেট করে দিয়েছে সেটাকে পাওয়া। সো ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রিডম ফর অল অ্যানিমালস। নাও দিস goal gets stuck and this goal gets confused because of the power who led in the farm. So ultimately protagonist in the storyline, you can find all the animals are actually the protagonist of the story. Okay, they hear animals cannot sing, even sing beasts of England. এই গানটা তারা শেষের দিকে আর গাইতে পারে না, because that song actually comes up with the idea of equality and freedom. ওই গানটার শেষের দিকে তারা গেতে পারে না। So this is it. And another thing is antagonist. Now who is antagonist? The opposition party who are exercising the political power, that is Napoleon. Now this abstract idea is actually embodied by the different characters who actually made the group of animals who actually became the tyrant and who used their power to have their own benefits and stuff. So এই গল্পটাতে আপনার antagonist হচ্ছে আপনার Mr. Jones in the beginning, and later on his follower we can see the pigs and the dogs, ঠিক আছে? So these are the antagonists, and later on we find setting. Now what is setting? Setting হচ্ছে আপনার manure farm or animal farm, যেটা হচ্ছে which is actually a small animal farm, but this is
The actual setting of the story is political period of Russia under Communist Party. So this is the setting of the story. And then we get the genre. Now we know that Animal Farm is a fable, animal fable, right now? Or you can say it's a beast fable, because all the characters are animals here. So this is the animal fable. You can see, and as it's a small one, a small form of a novel, so it's a novella. You can say now. You can say it's not like a story like Aesop's fables, তাই না? Aesopের আমরা fables শুনেছি না? এটা কিন্তু ঠিক Aesopের ফেবলের ক্যারেক্টার গুলোর মতো না। Here the characters are much more direct, prominent and specific of human characters. Aesopের ক্যারেক্টার গুলো কিন্তু human, but human character কে portray করে, but in those characters you have the animal natural characteristics. যেমন Aesop তার গল্পে হচ্ছে গিয়ে যখন ভেড়াকে দেখায় sheep is the expression of innocence. হ্যাঁ, when they show fox, that is the expression of cunning animal. কিন্তু Animal Farm এ আপনার animals গুলোকে দেখানো হয়েছে as the characters of human. Now cunningness, নাইভনেস, এগুলো হিউম্যান ক্যারেক্টার, কিন্তু ইসপের ফেবলে ওই ক্যারেক্টার গুলো ওই ক্যারেক্টারের সাথে এক্সপ্লেইন, মানে ওই ক্যারেক্টার গুলোই সেরকম। যেমন আমরা সাপকে কিন্তু কখনোই সফট অ্যানিমাল হিসেবে নিব না। সাপ হচ্ছে একটা কানিং অ্যানিমাল, রাইট? ফক্স হচ্ছে একটা কানিং অ্যানিমাল, হায়না হচ্ছে একটা কানিং অ্যানিমাল, কিন্তু আপনি টাইগারকে কিন্তু কানিং বলবেন না, লায়নকে কিন্তু কানিং বলবেন না, ওকে, এলিফ্যান্টকে কিন্তু কানিং বলবেন না। So this is it. So this is it. I guess we should stop here now. I will provide you the handout soon. Okay. Okay. Yes, sir.